Ladies and gentlemen, it's Delta's pleasure to welcome you to Detroit, where the local time is 12:35. Please remain seated with your seatbelts fastened and carry-on items stowed until the aircraft is parked at the gate and the captain has turned off the seatbelt sign. Use caution when opening the overhead bins to prevent injury from items that tend to shift in flight. You may now use your mobile devices. Ladies and gentlemen, just to let you know that U.S. Customs and Immigration prohibit those mobile devices to be on in the Customs Hall, so we do ask that you please turn them off before you enter the Customs Hall. Before you leave the aircraft, please be sure to check your seat pockets, the overhead bins, and floor area around you for all your personal belongings. We invite you to visit Delta.com for all your future travel needs, including checking in for your flight and managing your SkyMiles account. On behalf of Delta, SkyTeam, and our global partners, and especially this Detroit-based crew, we thank you for flying with us. We've enjoyed having you on board today and look forward to serving you again soon. Thank you and have a good day. Mesdames et messieurs, Delta a le plaisir de vous souhaiter la bienvenue à Détroit, où l'heure locale est 1h moins 25 de l'après-midi. Veuillez rester assis avec votre ceinture de sécurité attachée et vos bagages cabine rangés jusqu'à l'arrêt complet de l'appareil, l'extinction des consignes lumineuses. Veuillez ouvrir les compartiments à bagages supérieurs avec précaution afin d'éviter la chute éventuelle d'objets. Vous pouvez maintenant utiliser vos téléphones portables et autres appareils électroniques de poche. Cependant, il ne vous est pas permis d'utiliser vos ordinateurs portables jusqu'à notre point de stationnement. Avant de quitter l'appareil, pensez à regarder dans la pochette de votre siège, dans les compartiments supérieurs et autour de votre siège pour vous assurer de n'avoir rien oublié à bord. Nous vous invitons à consulter notre site delta.com pour tous vos besoins concernant vos prochains voyages, comme la vérification d'un vol.